You know I've been invited here to try to convince you that you need to be involved in missions. Saben que he estado invitado aquí en esta tarde para convencerles que deben estar involucrados en las misiones. You know that, right? Sí saben, ¿verdad? My desire is that Craig and I being here will actually influence you to be involved in missions more than you're currently involved. Mi deseo es que el estancia de Craig y yo en esta ocasión les tenga influencia para cambiar cuánto están involucrados en las misiones. So, where do you think I'd go with the Bible if I was wanting to convince you that missions is something you should be involved with? Entonces, ¿dónde creen que debo comenzar si les quiero convencer que las misiones es algo en que tú debes estar ocupado? ¿Dónde debo mirar en la Biblia? What do you think? ¿Qué opinan? Take a wild guess. Adivinen. Matthew 28. Mateo 28 dice. That's right. Así es. I want you to think about something as we start tonight. Quiero que piensen en algo mientras estamos comenzando en esta noche. Open up your Bibles to Romans chapter 14. Abren sus Biblias en Romanos capítulo 14. Before we pray, I want us to just look at a text here. Antes de orar, quiero que veamos un texto aquí. Romans 14, verse 12. Es Romanos 14, versículo 12. I just read this in my devotions this morning. Esto leí al menos hoy en mi tiempo devocional. So that each one of us will give an account of himself to God. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Does that verse cause anyone else here to tremble? ¿Le causa a alguien más aquí en esta tarde temor este versículo? We cannot escape this. Esto no podemos escapar. You can't opt out. No hay opción para que salga. You can't run far enough. No puedes correr suficientemente lejos. You can run away to the top of that mountain out there, but you still have to meet God on the Puedes subir stage. hasta la punta del cerro, pero tú tienes que encontrar a Dios en cuanto a este versículo. Each of us. Cada uno de nosotros. Me, you. Yo, tú. Each of us is going to give an account of himself to God. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. That's critical to what I want to talk to you about tonight. Esta realidad es crítica en cuanto a lo que queremos ver en esta noche. I want you to see another verse in Romans. Quiero que vean otro versículo en Romanos. Turn with you to Romans chapter 5, Vayan conmigo a Romanos capítulo 5, verse 13. versículo 13. I have a theology class on Thursdays. We've been looking at Romans. Los jueves tengo una clase de teología y hemos estado considerando Romanos. Just last Thursday, we looked at these verses in Romans chapter 5. Hace una semana vimos estos versículos en Romanos capítulo 5. Look at verse 13. Mire el versículo 13. Look at the end of the verse. Mire cómo termina. Sin is not counted where there is no law. Pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. You know what that means? ¿Entiende lo que esto quiere decir? It means that for God to expect you to do something, Quiere decir que para que Dios espere que usted haga algo,
He's going to tell you what you should do. Él le dirá a usted qué debe hacer. If he doesn't tell you to do it and you don't do it, he doesn't count it. Si no le dice a usted algo y usted no cumple, pues no cuenta. If he tells you that he wants you to do something or doesn't want you to do something, Pero luego si te dice que quiere que hagas algo o que no hagas algo, then you're responsible. y entonces él es responsable. We have a God like that. Tenemos un Dios así. He tells us what he expects Él of us. nos dice qué espera de nosotros. And before he tells us what he expects, he won't count it against Y us. antes de decirnos qué espera, no nos toma en cuenta. We have to go and meet God on Judgment Day. Tenemos que ir a encontrar a Dios en el día del juicio. And we have to give an account. Y tenemos que rendir cuentas. You know what we have to give an account for? ¿Y saben de qué tenemos que rendir cuentas? We have to answer to what God expected of us. Rendiremos cuentas conforme a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Did we do what God told us to do? Hicimos lo que Dios nos dijo hacer. And we have to give an account. Y tenemos que dar cuenta, Every one of us. cada uno de nosotros. The question that I want us to La ask, pregunta que quiero hacer en esta tarde: how does missions fit in there? ¿cómo encajan las misiones en todo eso? Has God told you to do something concerning missions? ¿Te ha dicho Dios a ti algo que hacer en cuanto a las misiones? And He's told you, Y te ha dicho, and it counts. y cuenta, sí cuenta. And so on Judgment Day, you're going to have to answer for Y it. entonces en el día del juicio tú sí tendrás que dar cuenta. See, we have to answer for what God expects of us. Porque sí, tenemos que responder en cuanto a lo que Dios nos dice y nos espera. And here's what I want to lay down right here at the beginning. Y entonces aquí de entrada yo quiero establecer eso. Every Christian in this room has a responsibility when it comes to missions. Cada creyente en este lugar tiene una responsabilidad en cuanto a las misiones. And I'm going to prove it to you. Y se lo voy a comprobar. In fact, I expect by the time we wrap this conference up, it's going to be proven to you 6 times. De hecho, para que cuando terminemos la conferencia se habrá confirmado más de 6 veces. So that anybody that was here for this conference, there's going to be no excuse. Para que cualquier persona en cualquier momento que estuviera aquí en esta conferencia no tendrá excusa. So let's pray. Oremos pues. Father, that's what I hope will happen. Padre, esto es mi deseo, espero que pase. Father, I want to leave this place with these people stirred up to believe this is their responsibility. Padre, deseo dejar este lugar con estos hermanos animados a cumplir con esta realidad. To proclaim the message of the Son of God. A proclamar el mensaje del Hijo de Dios. Across this city, across this nation, and across this Por world. esta ciudad, por esta nación y por todo el mundo. Father, please come into this place tonight. Padre, ven aquí a este lugar esta noche. The words that we speak here, may they be empowered by you. Las palabras que se dicen aquí en esta tarde, que sean de tu poder. Please help us. O ayúdanos, pido. We thank you that we have salvation, so many of us. Te damos gracias que tantos de nosotros sí tenemos la salvación. Oh, thank you for saving us. Oh, gracias por habernos salvado. We thank you in Christ's name. Te damos Amen. gracias en nombre de Jesús. Amén. So whoever said Matthew 28, Entonces, quien dijo Mateo 28, you were right. tenía razón. And that's where I'd like to have us turn. Y ahí quiero que ustedes vayan conmigo, por favor. Matthew chapter 28. Mateo 28. Let's read this together. Vamos a leerlo juntos. 18 through 20. Si quieren acompañarme, a una sola voz. Mateo 28, 18 en adelante dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Have you ever read in your Bible where Jesus said that if you love me, you will keep my ¿Has leído commandments? tu Biblia donde Jesús dice, si me amas, guardarás mis mandamientos? Have you ever read that? ¿Lo has leído? You've read that. Sí, lo has leído. Do you get the feeling that there's a commandment given to us in Matthew 28, verses 18 through 20? ¿Tienes la impresión aquí en Mateo 28, 18 a 20 que hay un mandamiento aquí que cumplir? See, I'm convinced of this. Porque estoy convencido de esto. The reason that missions is not a greater priority to us La razón por qué las misiones no es de mayor importancia para nosotros is because certain biblical truths simply don't grip us as they ought to grip es us. porque ciertas verdades bíblicas no nos agarran como deben agarrarnos. Jesus told his church, go. Jesús dijo a su iglesia, id. And he said this, if you love me, you will keep my Y también commandments. dijo, si me aman, guardan mis mandamientos. This is one of those commandments we should keep if we love him. Este es uno de los mandamientos que hemos de guardar, si en verdad lo amamos. Just think about this. Piensen en eso. Look what Jesus says in verse 18. Mira lo que dice Jesús en versículo 18. All authority in heaven and on earth has been given to me. Toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Go, therefore. Por tanto, id. You see that? Therefore. ¿Ves el por tanto? Is that the word in the Spanish? Por tanto. Therefore. Por tanto, dice. What does that mean? ¿Y eso qué quiere decir? That means it's the logical conclusion of what was just said. Quiere decir que es la conclusión lógica de lo que acababa de decir. Why should we go? ¿Por qué debemos ir? Why? ¿Por qué? What does he tell us? ¿Por qué? ¿Qué nos dice aquí? What's the basis upon which we should go? ¿Cuál es la base sobre la cual hemos de ir? What does verse 18 say? ¿Qué dice el versículo 18? Tell me. A ver, me digan por favor. All power is given to me in heaven and earth. Right. Jesus Christ is risen from the dead. He's exalted to the right hand of his Father. Jesús es resucitado a los muertos, exaltado a la diestra de la majestad en el cielo. He is Lord, He is King, and all authority has been El granted to Señor Him. es rey y tiene toda la autoridad. He's the head of the church. Es la cabeza de la iglesia. He's Lord Es of all. Señor de todo. Not only that, Y no solo eso. He is in charge of all of it. He's in charge of heaven and earth. Es sobre todo. Los cielos, la tierra, está sobre todo. He tells us He has authority. Nos dice que tiene autoridad. He has all authority. Tiene toda autoridad. And with all that authority, He says authoritatively to His church, go. Con toda autoridad nos dice de manera autoritativa. And you know what He's got the authority to do? ¿Y sabe de qué tiene autoridad de hacer? He's got the authority to save the people He Él gets sent tiene to. autoridad de salvar a las personas a quienes te manda a ti. His authority to impart life. Tiene autoridad de impartir vida. What's important about Matthew 28, it's the last thing that gets said to us in Matthew's Gospel. Lo que es importante aquí en este relato de Mateo es que es la última cosa que se nos dice en este evangelio. Now think with me. Ahora piensen conmigo. How important do you think that is? ¿Cuán importante piensas que es eso? The last thing He's going to say. La última cosa que nos va a decir. And truthfully, if you look at the end of Matthew, Mark, Luke, John, and the beginning of Acts, Y de verdad, si ves cómo termina Mateo, Marcos, Lucas, Juan y también cómo comienza el libro de Hechos, it's the same message. es lo mismo, es el mismo mensaje. He's getting ready to ascend to His Father, Preparándose para ascender al cielo. and His last word to the Y church, su última palabra para la iglesia es: evangelize
the world. Evangelizar al mundo. That's what we have. Es lo que tenemos. But the question I have for us Pero la tonight, pregunta que yo tengo para nosotros en esta noche, how many of us are gripped by this commandment ¿cuántos de nosotros somos como tomados por este mandamiento? as much as we're gripped by other commandments? De la misma manera que otros mandamientos nos han tomado o agarrado. You know, we say, oh no, fornication and adultery, those are really bad. Por ejemplo, decimos, no, fornicación, adulterio, ese sí está muy mal. I mean, we should cut off hands and gouge out eyes before we ever do that. Cortar manos y sacar ojos antes de hacer eso. You see, there's certain things, oh no, I wouldn't go steal in the store down the Y street. tú dices, no, yo no iría a robar allá por la tiendita. But isn't it amazing that we would very readily ignore the fact we're supposed to go? Pero no es asombroso que con prontitud ignoramos el hecho de que hemos de ir. Oh no, I'm not going to steal, I won't kill, I won't commit Yo no adultery. voy a robar, yo no voy a matar, yo no voy a cometer adulterio. But hear me again. Pero escúchame de nuevo. If you love me, keep my commandments. Si me améis, guardad mis mandamientos. As Jesus is coming to the end of his earthly ministry, Jesús, al terminar su ministerio terrenal, he doesn't look at the church and say, here's my last word for you. no mira a la iglesia dando unas últimas palabras nomás. Keep yourself from sexual sin. Como guárdate de pecados sexuales. That's not what he said. No es lo que dice. His final words to the church. Sus últimas palabras a la iglesia Because I have all authority, son porque tengo toda autoridad. therefore go and make Por disciples tanto, ir y hacer discípulos of every nation. de toda nación. That's what he said. Es lo que has dicho. And I just have to believe this, that if we love the Lord Jesus Christ, Y eso tengo que concluir, que si nosotros amamos al Señor Jesús, we're going to be involved in it. vamos a estar involucrados en eso. Can I ask you this? Les puedo preguntar así, Do you love him? ¿lo amas? Don't be afraid. No tengas miedo. You see, if you're not involved in missions at all, maybe you are afraid. Porque a lo mejor si no estás involucrado en misiones, a lo mejor sí tienes miedo. Because I've kind of put you in a corner Porque here. les he arrinconado. Jesus commands us to be involved in going to Jesús make nos disciples. manda a estar involucrados en hacer discípulos. And he says, if you love me, you'll keep my Y nos commandments. dice, si me ames, guardar mis mandamientos. He didn't tell his church to just perpetually stay within the four walls of your meeting place. No dijo a la iglesia solamente quedarse dentro de las cuatro paredes de su lugar de congregarse. Here's what my concern is. Esta es mi preocupación. We have somehow convinced ourselves De alguna manera nos hemos convencidos that the Great Commission does not apply to myself. que la gran comisión no se me aplica a mí. But let me ask you this. Pero les quiero preguntar, In Matthew 28, en Mateo 28, verses 18 through 20, del versículo 18 a 20, do you find anywhere in those three verses that any of us Christians are excused? ¿encuentras en algún lugar, en alguno de esos versículos, que hay una excepción para algún cristiano? You say, well, I'm not a missionary. Bueno, dices, yo no soy misionero. But that's not the question I ask you. Esa no era la pregunta que yo hice. The question I ask is, do you see in those three verses anywhere where you are excused? La pregunta que hice es si en estos tres versículos tú encuentras una excepción para ti. Because personally, I don't find where there's any exceptions given to any Christian. Porque en lo personal yo no encuentro ninguna excepción para ningún creyente. Let me tell you what happened several years ago. Déjenme contarles lo que pasó hace algunos años. A family moved to our church. Una familia llegó a nuestra iglesia. They came to us from another Reformed church in San Antonio. Vino de otra iglesia reformada allá en San Antonio. And they told me the elders at that church taught that the Great Commission
isn't for today. Y los ancianos de aquella otra congregación nos enseñaron que la gran comisión no es para nosotros hoy en día. Have you ever heard that? ¿Lo habrás escuchado? Maybe you believe that. Tal vez lo crees. I've heard that more than once. Lo he escuchado más que una sola vez. What I want to do is prove to you that the Great Commission does apply to every Lo que Christian. quiero hacer es comprobar que la gran comisión se aplica para cada creyente. And just think with me here. Piensen conmigo aquí. Look at verse Mira el 19. versículo 19. We are told in verses 19 and 20 to do 4 things. Se nos dice en versículos 19 y 20 hacer 4 cosas. What are they? ¿Cuáles son? You tell me. Me dicen ustedes, por favor. Y hacer, Go, make disciples. Go, make disciples. en el Teach nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. and baptize. And baptize. Absolutely right. Exactamente. Those are the 4 things that we're told to Son do. las 4 cosas que nos dicen hacer aquí. But you know what's interesting to me? ¿Sabe qué es interesante para mí? I have never heard anyone question whether we're supposed to be baptizing or not. A nadie le he escuchado yo cuestionar si hemos de bautizar Or teaching. o si debemos enseñar Or making o disciples. hacer discípulos. Do you know the only one word that people have problems with in ¿Sabe this? cuál es la única palabra aquí con la cual tienen problemas? What is it? ¿Cuál es? Go. Ir. That's the one word that it seems like people have a problem with. Es la única palabra aquí con la cual algunos están peleados. I mean, all churches are involved in making disciples and Toda la baptizing and iglesia teaching. está involucrada en hacer discípulos, en bautizar y en enseñar. It's the word go that causes problems. Pero es la palabra ir que les causa problemas. You know why? I've gone. ¿Saben por qué? Yo he ido. You're in a faraway place. Estás en un lugar lejano. They don't have bathrooms No like tienen you're baños, used to como el having. baño que tú estás acostumbrado a tener. Or bedrooms. O camas, cuartos. I've been wrapped in a mosquito net in Haiti. You remember He that? estado envuelto en una tela mosquitera en Haití. It's 100 degrees and 100% Con humidity. 38 grados y con 100 de humedad. Malarial mosquitoes are Y con thick. los zancudos de malaria, paludismo. I've been in faraway places in India. He So is estado en Matt. lugares con Mateo, en lugares lejanos en la India. Sick. Enfermo. I had viral meningitis down in Nicaragua. Tuvo meningitis en Nicaragua. And yes, the thought comes to your mind. I wish I was at home in my own En ese bed momento. with my own wife, Ojalá que estuviera en eating mi propia orange casa, juice. con mi propia esposa, tomando jugo de naranja. Do you know what the problem is with the word go? ¿Sabe cuál es el problema con la palabra ir? It ruins our comfort. Arruina tu confort, tu comodidad. That's what happens. ¿Es lo que pasa? Home is comfortable. El hogar es cómodo. Everything's just how you like it. Todo está en orden a tu gusto. Once you start to go, Pero cuando comienzas a ir, but you know what? Jesus never said it would be easy. pero Jesús jamás dijo que sería fácil. He never promised that. Jamás prometió eso. What is there about the word go that seems to apply only to the apostles? ¿Qué hay en la palabra ir que parece que solo se aplica a los apóstoles? Nothing. Pues nada. These verses don't say that that only applies to the Estos apostles. versículos no indican que es solamente para los apóstoles. In fact, the most convincing reason to believe that it doesn't just apply to the De hecho, apostles la razón principal para entender que no se aplica exclusivamente a los apóstoles is what's said in verse 20. es lo que se dice en versículo 20. Notice the end of verse 20. Behold, I am with you always. Nota lo que, como termina el versículo 20. He aquí estoy con vosotros todos los días To the end of the age. hasta el fin del siglo, la época, en este sentido, el mundo. If that was meant only for the Si esto apostles, fuera solamente para los apóstoles, then would we not expect the promise
of Christ's divine presence to be limited only to the apostles? Se esperaría, ¿no?, que la promesa de la presencia divina sería solamente a los apóstoles de su época. But it's not. Pero así no es. The promise at the end of verse 20 La promesa con que termina el versículo 20 proves muestra how long Christ expects his people to obey these three cuánto verses. tiempo espera Cristo que su pueblo esté obedeciendo los mandatos de estos versículos. I don't know how in Spanish it does say to the end of the age or the end of the world. This is what I translated. Está preguntando porque es al fin del mundo, al fin del siglo, al fin de la época. These are promises that are good Son promesas until this world válidas comes to an end. hasta que se acabe el mundo. So if I convinced you it's for today, Entonces, ¿están persuadidos que es para hoy? maybe I haven't convinced you yet that it's for you, Todavía no te he persuadido que es para ti, but it definitely is for today. pero sí quiero decir, es para hoy. Now if I can convince you that it's for you, Ahora, si puedo persuadirte que es para ti, and you're headed to Judgment Day, y tú estás yendo al día del juicio, and you're going to have to give an account to the y Lord, tú tendrás que rendir cuentas al Señor, I would think that if Jesus' last words to his church were to do this, yo pensaría que si las últimas palabras del Señor Jesús a su iglesia era hacer eso, I would think it would be something we would want to be found faithful in having done. pienso que sería algo en el cual desearíamos ser encontrados fieles. But I haven't proven it to you yet. Pero todavía no les he comprobado de manera definitiva, Because I know you. porque los conozco, I know me. me conozco. We can try to find excuses for not doing the hard things of Entonces, es Christianity. fácil encontrar pretextos, excusas para no hacer las cosas difíciles en la vida cristiana. So let's go further. Entonces vamos a seguir adelante. Okay, so this is for today. Es para hoy, But you can still dodge this pero thing todo lo puedes esquivar. by saying, I'm not a pastor, I'm not a Y missionary. diciendo, no soy pastor, no soy misionero, Doesn't apply to me. así que a mí no se aplica. I'm not called to the ministry. No me ha llamado al ministerio. Not everybody goes overseas. If we all did that, where would the church be? No todos salen a otro país, porque si todos salieran, ¿quién estarían aquí? And after all, the text says that we should baptize and teach too. And I don't do either of those Y a things. propósito, el texto dice bautizando y enseñando, y yo no bautizo. But the truth is you do participate in baptism. Pero la verdad es que sí participas en bautismos. You're there when people get baptized. Estás ahí cuando se bautizan. And you do participate in the making of disciples and the teaching. Sí participas en la enseñanza y en el hacer discípulos. Listen, what I want to show you is that what's important is participation. Lo que quiero mostrarles es lo que es importante, es la participación. I want you to see this in the New Testament. Quiero que over veas and eso over. en el Nuevo Testamento. Veis tras vez. First, turn to 3 John. Primero, vamos en 3 de Juan. Now, if you're not familiar with 3 John, I want to tell you a little something about it. Si no estás acostumbrado o te es conocido 3 de Juan, déjame contarte algo. The Apostle John is commending somebody for El something. apóstol Juan está felicitando a alguien por algo que hizo. Notice verses 5 through 8. Noten lo que dice en los versículos 5 al 8. Go ahead and read that. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacando... perdón, estoy en dudas. Gracias, ya. Amado. Ok, 3 de Juan 5 al 8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como
es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Now notice at the beginning of verse 7, Noten cómo comienza el versículo 7. these men had gone out for the sake of the name of Christ. Estos habían salido por causa del amor del nombre de Cristo. Verse 8, Versículo 8. therefore we ought to support people like these. Entonces nosotros debemos apoyar y acoger a tales personas. Okay, the word that I want you to all think about is participation. La palabra en que quiero que tú estés pensando es participación. You see what John's saying? ¿Ves lo que Juan está diciendo? If people go Si personas van for the sake of the name, por causa del nombre, we ought to support men like that. nosotros debemos apoyarlos y sostenerlos. So, you're not excused from the commandment to go, Entonces no estás exento o disculpado del mandamiento de ir. because if you yourself don't go, you should be supporting those who do go. Porque si tú mismo no vas, debes por lo menos estar apoyando a los que sí van. That's participating. Esto es participar. That's the church working together to bring this going to the nations. Eso es la iglesia trabajando unida en el enviar, en ir a las naciones. Now I want you to see another verse. Quiero que vean otro versículo. Let's turn in our Bibles to Philippians chapter 4. Vamos en Filipenses capítulo 4. I want to read verses 15 and 16. Quiero leer versículos 15 y 16. Go ahead. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Notice the words you have like entering into partnership. ¿Okay? Noten las palabras donde dice participar conmigo en. Is that basically partnership? Well, how does that come across? It's participating with me in. Participating. Es participar, ahí está. That's the word. Ahí está la palabra, participar. You see what's happening? ¿Ves lo que está pasando? Paul is commending the Philippian church. Pablo felicita a la iglesia en Filipos. Paul's a missionary. Pablo es un misionero, He's an apostle. es un apóstol. He's traveling. Él viaja. And the Philippian church is participating with him and supporting Y him. la iglesia filipense participa con él en sus viajes. Do you know what a natural response from this church ought to be? ¿Sabes cuál es una respuesta natural de que ha de ser de esta iglesia? When you hear that missionaries are in need, Cuando escuchas que los misioneros tienen alguna necesidad, what can we give? ¿qué podemos dar? Listen, that happens on a regular basis at our church in Eso, San Antonio. escucha, eso pasa muy a menudo en nuestra iglesia. We hear Trevor Johnson over there in Indonesia has medical problems. En la Indonesia escuchamos que Trevor Johnson tiene alguna necesidad médica. And just a couple of Wednesdays back, I asked the church, can we give him Y $1,000? pregunto a los hermanos hace 2 miércoles, ¿qué podemos darle? $1,000? And one of the brothers sitting right over that way said, let's give him $2,000. Y un hermano dice, no, le vamos a dar 2,000. The church, give him $2,000? Y Yes. pregunta a la iglesia, ¿2,000? Sí. See, that's the kind of thing that this church needs to do. Esta iglesia ha de estar haciendo estas cosas. Maybe you are doing Tal it. vez lo están haciendo. I don't know. I'm not here when those No decisions are sé, no made. estoy aquí cuando se toman estas decisiones. You should have people in this church that are watching what's happening in the missionary world. Pero deben tener personas en tu iglesia que están observando qué está pasando en el mundo misionero. You should stay plugged into the Deben reports. estar conectados a los informes misioneros. You should follow missionaries. Deben seguir los misioneros. You should keep your eyes open for the best Deben tener missionaries. los ojos abiertos para los mejores misioneros. Men and women who believe the same things you Hombres y believe. mujeres que creen igual que ustedes. That you believe the hand of God is Y upon. tú sabes, tú crees que la mano de Dios
está sobre esta pared. who are seeking to make disciples across this Y están world. buscando hacer discípulos por todo el mundo. And when you see needs, you should Y participate. cuando tú veas necesidades, tú debes participar. You say, but we're small. Pero dices, somos pequeños. That doesn't matter. No importa. Philippi was one of the Macedonian churches. Filipos es de las iglesias de In the Macedonia. 2 Corinthian letter, we're told they're poor. Y en 2 Corintios dice que son pobres. Poorer than you. Más pobres que ustedes. And yet they gave abundantly. Pero ellos dieron abundantemente. Let's look at another verse. Vamos con otro versículo. Romans chapter 10, Romanos capítulo 10, verses 14 and 15. versículos 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Now in verse 15, Ahora en el versículo 15, how are they to preach unless they are sent? ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Somebody's got to send them. Alguien tiene que enviarlos. See, if you don't go, you should at least be part of a church that is Mira, sending. si tú no vas, por lo menos debes ser parte de una iglesia que está enviando. How do you send? ¿Cómo se envía? Well, in the first place, you've got to be willing to send. En el primer lugar tienes que estar dispuesto a enviar. You know something? ¿Saben algo? In some ways, we would rather have the Wilkinsons in San En Antonio. algunas maneras, o sea, en algún sentido, preferiríamos tener a los hermanos Wilkins en San Antonio. I want us to have a month of outreach in the inner city of San Antonio. Yo quiero tener un mes de actividad evangelística en el centro de San Antonio. For the whole month of November. Todo el mes de noviembre. I wish Matt was there. Ojalá que Matt estuviera. I wish he was able to help lead that. Ojalá que pudiera dirigir el tiempo. Why let Matt be down in Saltillo? ¿Y por qué dejar a Mateo estar en Saltillo? Because we don't like him anymore up Que no nos there? cae bien ya, ¿verdad? Ya nos cansamos de él. We got sick of looking at it, and so we just set him Se off. nos hizo feo y lo mandamos. You know what happens? No, ¿saben qué pasó? If you get involved in missions, you end up sending your best people Cuando te away. involucras en las misiones, terminas mandando a tus mejores. Are you willing to do that? ¿Estás dispuesto a hacer eso? You say, oh yeah, we're willing to do Ah, sí, that. claro, hermano, estamos dispuestos. Well, just wait till you need to do it. Espera hasta que tengas que hacerlo. You end up sending your best people away. Terminas mandando a los mejores. Men who can preach the gospel. Personas, hermanos que pueden predicar bien el evangelio. Men who can win souls. Hermanos que pueden ganar almas. Men who can plant churches. Hermanos que pueden plantar iglesias. Men like that are valuable in the home Hombres church. así son de gran valor en la iglesia madre. If you're going to send them, you've got to be sacrificial. Y si vas a enviarlos, será un sacrificio para tu iglesia. You've got to give your money. Tú tienes que dar tu dinero, You got to give your best tú tienes people. que dar tu mejor recurso. Are you willing to do that? ¿Están dispuestos a hacer eso? You better be willing to do that, Deben estar dispuestos. or you'll never send out any Porque missionaries. si no, jamás van a mandar misioneros. And it's hard. Y es difícil. You'll miss the people you Vas a send. extrañar a las personas a quien envías. It leaves a hole in the home Deja church. un hueco en la iglesia madre. The seats they used to sit in are empty. Las sillas donde ellos se sentaban están vacías. And the Wilkinsons filled a lot of Y seats. los Wilkins se llenaron pues bastantes sillas. Left the whole empty row. Dejaron una fila entera vacía. That smile is gone. Esta sonrisa de Mateo ya no está. Now our faces are sad. Y nuestras caras se quedaron tristes. Somebody's got to send them if they're going to go. Alguien tiene que enviarlos para que vayan. Notice another verse. No todo versículo. Acts chapter 13, Hechos 13, verse 3. versículo 3. Hechos 13, 3. Here's a living example of a church that did send two of their best men away. Un ejemplo vivo de una iglesia que envió a sus mejores dos. The church at Antioch. La iglesia en Antioquía. Go ahead and read that. Dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. See, they sent them off. ¿Ves? Los enviaron. They fasted and they prayed. Ayunaron y oraron.
If you're going to be a sending church, you need to know something about fasting and praying. Si van a ser una iglesia que envía misioneros, tiene que ser una iglesia que sabe algo de orar y ayunar. I would just ask you this. Les pregunto, Are you already a church that has prayer meetings where the church comes and they fast and they pray about foreign missions? ya son una iglesia donde los hermanos se juntan para orar y para ayunar sobre la obra misionera más allá. Churches that can't even get their people to come to the prayer meeting are not churches that are going to send missionaries. Las iglesias que no pueden ni reunir a sus propios miembros para el culto de oración son iglesias que no van a mandar misioneros. At least not send them well. Por lo menos no enviarlos bien. If missionaries need anything, they need your prayers. Misioneros ocupan algo, es las oraciones de los hermanos. But again, the word that I'm wanting us to focus on is the word participation. Pero de nuevo, la palabra en que quiero que nos enfoquemos es la palabra participación. This is how we participate even if we ourselves don't go. Es así que nosotros podemos participar si bien nosotros mismos no vamos. We give, Damos, we send, enviamos, we pray, oramos, we fast. ayunamos. Show you another verse. Les muestro otro versículo. Romans chapter 15 verse 30. Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos 15, 30 dice: Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. You know the word that I want you to focus on in this verse? La palabra que quiero que vean con cuidado aquí en este versículo, I already mentioned ya lo prayer. mencioné en la oración, It's the word strive. es la palabra, Do you have anything like that? Strive. ayudéis. Strive together with me in your prayers. What did he actually say? Help. Okay, help. Ayuda. O sea, pero habla de un esfuerzo. You need to be a church that knows how to help missionaries through prayer. Necesitan ser una iglesia que sepa ayudar a los misioneros por medio de estas oraciones. Typically, our church tries to pray and fast at least quarterly. En nuestra iglesia, por lo menos cada 3 meses, intenta orar y ayunar para los misioneros. We seek to start each year with a week of prayer and fasting. Y deseamos comenzar cada año con una semana de oración y ayuno. We are pleading for missionaries. Estamos rogando por los misioneros. We seek to keep their reports before us all the Intentamos time. mantener siempre delante los informes suyos. We need to be informed about the things we're Estamos praying estar about. informados sobre qué estamos orando. I want you to see another verse. Les quiero mostrar otro versículo. Philippians chapter 2. Filipenses 2. Go back to Philippians. Regresando a Filipenses. Chapter 2, verse 25. Capítulo 2, versículo 25. Go ahead and read that. Dice así: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. And then jump down to verse 30. Y brincando al versículo 30 dice: Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba de vuestro servicio por mí. You notice how Paul talks there? ¿Se fijaron en cómo Pablo habla aquí? Epaphroditus was a messenger and minister to Paul's needs. Epafrodito fue mensajero y ministro de las necesidades de Pablo. And at the very end of verse 30, to complete what was lacking in your Y service luego termina to el me. versículo 30, para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Paul's talking like churches have a responsibility to serve missionaries. Pablo habla como que las iglesias tienen una responsabilidad de servir a los misioneros. That's true. Y es verdad. Participation. Participación. Now let's think about this word, go. Vamos a pensar en la palabra id. What a word. ¿Qué palabra? What is it in Spanish? ¿Y qué es en español? Id. Id. Go. Say it. It's a 2-letter word. Sí, dos letras, ¿no ven?
very small. Es pequeña. But what a big word that Pero is. qué gran palabra es. It's a potent word. Es potente. We need to stop and ask what it means. Tenemos que parar y preguntar, ¿qué quiere decir esta palabra? You just grab a Greek lexicon. Toma un léxico griego The meaning is this: y la palabra, el significado es así. to depart from where you are Salir de donde tú estás and go to another place. para ir a otro lugar. Of course, the question is, how far? Ahora, la pregunta es, ¿cuánta distancia? I would say this: Yo diría, far enough to accomplish what the Lord wants us to accomplish. suficiente lejos para lograr lo que Cristo quiere que logremos. He wants us to make disciples of all Él nations. quiere que hagamos discípulos de todas las naciones. That includes Mexico. Eso incluye México. Listen, go is not defined by crossing the border. Mira, la palabra ir no se define por fronteras nacionales, cruzar frontera. It's got to do with a proper perspective. Se tiene que ver con la perspectiva correcta. You know, I think it's safe to say ¿Qué that podemos decir? go just basically means leave the place of safety. Por lo menos podemos decir eso. Ir significa dejar el lugar de seguridad. Go outside of the security of your own church. Ir más allá de la seguridad de tu propia iglesia. Out there, Por ahí, into the en darkness. las tinieblas, Take the light lleva la luz. out there. Por ahí. That's the issue. Es el asunto principal. I mean, isn't the real issue that we are to go forth with our light into the world out there that needs that light? No es el asunto principal que hemos de ir más allá en las tinieblas con nuestra luz para brillar en esas tinieblas. I mean, where are the places of safety? ¿Dónde están los lugares de seguridad? Our church, Pues nuestra iglesia, our meeting place, nuestra congregación, nuestro lugar, our family. nuestra familia. The idea is get beyond the place of security and comfort, La idea es ir más allá del lugar de seguridad y confort, beyond the place of safety, más allá que tu propia seguridad, out there where the needs are. allá donde están las necesidades. That's the real issue. Es el asunto principal. You see, sometimes we hear go and we think China. A veces escuchamos ir y decimos China. There's places to go right here in this city Pero hay lugares en esta ciudad a donde ir. that'll take you out of your comfort Y zone, estos lugares te sacarán de tu zona de comodidad, away from the security fuera de tu seguridad, and out into the darkness. allá en las tinieblas. Probably if you're not figuring out how to do that here in your own city, Lo más seguro es que si no estás encontrando cómo hacer esto en tu propia ciudad aquí, it's doubtful you'll just suddenly jump in and do it over in the Middle East or in es Africa. muy probable que de repente estarás haciendo esto en el Medio Oriente o en África. And I just want to remind all of us about God's method of Y salvation. quiero recordar a todos nosotros del método divino para nuestra salvación. These seeker-sensitive churches that you find today, Hay iglesias que según son sensibles a los buscadores, they got it all wrong. lo tienen todo al revés. They're basically trying to figure out, how do we make the church service comfortable for lost people? Ellos están estudiando cómo hacer cómodo el culto a los inconversos. But you know, that's not what the Bible teaches we're supposed to Pero la do. Biblia no nos enseña a hacer esto. The teaching of the New Testament is not get the lost to come in here. La enseñanza del Nuevo Testamento no es cómo atraer a los inconversos dentro de la iglesia, There's that little word, sino que esta palabra pequeña. be, go.
Think with me. Luke 14, Piensen conmigo, Lucas capítulo 14, verse 23. Look at it. versículo 23. Miren por favor conmigo, Lucas 14, 23. Luke 14:23. Go out into the highways and hedges and compel people to come in, that my house may be filled. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Go to Mark 16:15. En Marcos capítulo 16, versículo 15. Again, you see this little word. De nuevo tú encuentras esta palabra pequeña. Go. Ir. 16:15. Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Dice 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Why? ¿Por qué? I mean, you look at Luke 14, what does it say? Mira, en Lucas capítulo 14, ¿qué dijo? Our master's table has vacancies. La mesa de nuestro Señor tiene vacantes. And he says, go out there so that my table might be filled. Y dice, ve para que esté llena mi mesa. He didn't say, let's all wait in here and hope that they'll come in. Y no nos dijo, mira, vamos a esperar aquí hasta que todos lleguen. Because the truth is this. Porque la verdad es así. For one, the Chinese are never going to come in here. Los chinos. Because they're way over there. Porque están por allá muy lejos. Somebody's got to go to them. Alguien tiene que ir donde ellos están. But even right here in your own Pero city, aún aquí en tu propia ciudad, 90% of the people in this city probably don't go to church. a lo mejor ni 90% de las personas de esta ciudad asisten a alguna iglesia. They don't want to go to Y church. no quieren ir a ninguna Well, they iglesia. may be nominally Catholic or nominally Tal charismatic, vez son católicos nominales o carismáticos. but they want to watch the game on Pero quieren Sunday. ver el partido, es domingo. They're not going to go to a church. No van a la iglesia. And most of them certainly aren't going to come to this church. Y por supuesto no van a venir a esta iglesia. And if you wait for them to do it, Y si tú esperas que aquí you're lleguen, basically going to wait for them to go to hell básicamente estás esperando a que se and vayan drop in the pit. y que caen al hoyo. The message of the New Testament is El go. mensaje del Nuevo Testamento es, It isn't wait. no es esperar, It isn't try to get them to come no here. es de buscar cómo atraerlos, It's go to them. es ir a ellos. Look at Romans chapter 10. Mira Romanos capítulo 10. We don't want to forget how important our own feet are in how people get saved. No debemos olvidar cuán importantes son nuestros propios pies en el medio que Dios usa para salvar a personas. The Bible actually talks about beautiful feet. La Biblia habla de pies hermosos. Last thing we want to be is Christians with ugly feet. Y lo último que queremos ser es cristianos con pies feos. If you're an ugly-footed Christian, Si eres cristiano de pies feos, and you're not being the Christian you should be. no estás siendo el cristiano que has de ser. And this is what we don't want. We don't want to come before God on Judgment Day. Y no queremos compadecer ante Cristo en el día del juicio. And he says, look at those feet. Y que diga, mira estos pies, You have ugly feet. son feos. We want beautiful feet. Queremos pies hermosos. Look at Romans 10, Mira lo que dice Romanos capítulo 10. verse 14 and Versículo 15. 14 dice y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. These verses are huge Estos versículos son enormes for understanding how you and I came to be saved. en tu entendimiento de cómo tú y yo venimos a ser salvos. Do you see it? ¿Lo ves aquí? There's a way people get Hay saved. una manera, hay un camino en que las personas se salvan. How is that? ¿Y cómo es? Well, they've got to call, Pues tienen que llamar, but they won't. pero no lo harán.
Not unless they've been exposed to Christ. sin haber sido antes expuesto al Evangelio de Cristo. How are they going to believe in Him if they've never heard of Him? ¿Cómo van a creer en Él si ni han escuchado de Él? How will they hear about Him unless there's somebody there to tell them? ¿Y cómo van a escuchar de Él sin alguien quien les diga? And how is there going to be somebody there to tell them unless some of you go and some of the rest of you send ¿Y them? cómo va a haber alguien que les puede decir sin algunos de ustedes que vayan y otros de ustedes que los envíen? Let me ask you this. Les quiero preguntar así. Is Jesus Christ sovereign? ¿Es soberano Jesús? All authority is given me upon this earth and in heaven. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Therefore, what? Sit still, do nothing? Por tanto, ¿qué? ¿Estén tranquilos y sin hacer nada? Therefore, go. Entonces, o por tanto, ir And make for yourself some beautiful feet. y háganse para sí mismos pies hermosos. And when he's talking about beautiful feet, he's not talking well manicured, Y cuando habla de pies hermosos, no habla de pedicurio, ¿verdad? nicely painted and filed, O sea, pintados y bien arregladillos, beautifully tanned, así, y bronceados, and soaked in milk. y remojados en leche. That's not what beautiful feet look like. No de esto se trata el pie hermoso. Beautiful feet are worn out. Los pies hermosos son los desgastados, They're scarred. son arrugados, They're dirty. están sucios. Because they've been trekking many miles taking the gospel. Porque han caminado ya kilómetros muchos llevando el Evangelio. They're wrinkled and they're leathery. Están como de cuero con el uso. Do you remember what the Apostle Paul said? ¿Te acuerdas lo que Pablo dijo al apóstol? I want you to see what he said. Quiero que vean lo que dijo. 1 Corinthians 9:22. 1 Corintios 9:22. I want you to see this. Quiero que lo vean. Because I want you to talk like Paul talks. Quiero que usted hable como Pablo habla. If we're going to truly be biblical, we need to talk like Paul talks. Y si vamos a ser bíblicos, tenemos que hablar como Pablo hablaba. 1 Corinthians 9:22. 1 Corintios 9:22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Let's not be cowards. No seamos cobardes. Let's talk like Paul talks. Hablemos como Pablo hablaba. If I use the right means, Si yo uso los medios correctos, then I should expect to save some. entonces debo esperar que algunos se salven. Right? ¿Es cierto? If we send forth qualified men and women, Si enviamos a hombres calificados and they go off into the world, y van por todo el mundo, if we get groups of people from this si church, juntamos a grupos de esta iglesia, we go to the inner city of Monterey, vamos en el centro de la ciudad, and we preach the gospel, predicamos el Evangelio, and we take gospel y tracts llevamos folletos, and DVDs with the gospel on llevamos them, videos del Evangelio, and you hand those y out, reparten todos esos recursos, and you speak to y people, tú hablas con personas, and you use your feet to go up and down the tú streets, usas tus pies para subir y bajar las calles, and you come back here for your prayer y meetings, regresas aquí para orar, and you cry out, Lord, cause there to be fruit. y tú clamas, Señor, da el fruto, Please save people. salva a las personas. And you keep using those means. Si tú sigues usando estos medios, You should expect to save some. tú debes esperar salvar a algunos. Are you bold enough to talk that way? ¿Tienes valentía para hablar así? You might save some. Tú podrías salvar a algunos. Oh no, we can't talk like Ay, that. no, tú no puedes hablar así. Only God saves. Solo Dios salva. Of course God saves. Por supuesto que Dios salva. Paul knew that as well as Pablo anyone. sabía igual que tú. But he wasn't afraid to talk Pero this no way. tenía miedo de hablar de esta forma. Because he knew that we serve a God who uses Porque él means. sabía que servimos a un Dios que usa medios. And if you use the right Y means, si usas los medios correctos, we should expect to save. debes esperar salvar.
go fishing, Si voy a la pesca, I pick out a big night crawler, saco put un it on that hook, gusano, un lombriz grande y suculento, and I throw it out there in the y water, lo aviento al agua. and I'm waiting. Y estoy esperando. Somebody could come along and say, don't you know God is sovereign? Alguien podría pasar y decir, hey, ¿tú no sabes que Dios es soberano? God's in control of whether you're going to get a fish on that. Dios es soberano, Él sabe si vas a pescar o no vas a pescar. Yeah, that's true. Pues sí, claro, es cierto. Does that mean I should go fishing without the night crawler? Entonces, ¿qué? ¿Voy a pescar sin You'd call me a fool if I did that. el gusano? No, me llamarías tonto si estoy intentando pescar sin el gusano. And I'll call you a fool if you think you could win souls without using the means that God Y yo uses. también te voy a llamar tonto si tú piensas que vas a ganar almas sin usar los medios que Dios provee. What are the means? ¿Cuáles son los medios? Your money, Tu dinero, your prayers, tus oraciones, your fasting, tu ayuno, your best men and women, tus mejores hombres y mujeres, your feet. tus pies. You speak that gospel. Tú hablas este evangelio. That's our responsibility. Es nuestra responsabilidad. And if you don't start right here in your own Y si tú no city, comienzas aquí en tu propia ciudad, you won't work up to doing it in a faraway no vas a place. aumentar el nivel para alcanzar niveles más lejanos. Look, none of the churches represented here are too small to begin Mira, this. ninguna iglesia aquí es demasiado pequeña para comenzar. Jesus said, I am with Jesús you dijo, estoy contigo, until the end of the age. estoy con vosotros hasta el final. What does it matter how big you are? Entonces, ¿qué importa tu tamaño? If you've got Jesus with you Si tienes a Jesús contigo and all authority is given y to toda him in heaven and autoridad le earth, es dado en el cielo y la tierra, you're good. ¿estás bien? Go. Y Do it. hazlo. Just a caution. Una palabra de precaución. I'm afraid there are too many Reformed churches Yo temo que hay demasiadas iglesias reformadas who think that because they have the truth que piensan que por tener la verdad and they have those books on that book y table tienen back esos libros there, en esa mesa que está acá atrás, that's all we need. pues ya con eso We're tenemos, guaranteed of success. ya tenemos el éxito garantizado. Don't you know we got Sinclair Ferguson on the table? No, ¿sabes que tenemos Ferguson Sinclair ahí atrás? We're good. ¿Estamos bien? What do you think? You think that's going to bring all the people in? ¿Qué? ¿Tú piensas que eso va a atraer a las personas? Yeah, you can buy Sinclair Ferguson, go home and read it. Tú puedes comprar el libro de Sinclair Ferguson ir a tu casa y leer su libro. And I would encourage you to do that. Y le animo a que lo haga. But if that's all you do, Pero es lo único que haces. you know what's going to happen in the end? ¿Sabes qué va a pasar al final? You won't have beautiful feet. No tendrás pies hermosos. You should be taking those truths, Debes llevar estas verdades, learning those truths, aprendiéndotelas, learning that gospel, aprendiendo el evangelio taking it out into the y darkness. llevándolo a las tinieblas. Listen, Escuchen, Judgment Day is coming. el juicio final viene. And you know one of the things we do? ¿Y sabe qué es una cosa que hacemos? We erroneously believe Erróneamente creemos that doing bad things is worse than not doing good things. Pensamos que hacer cosas malas es peor que no hacer las cosas buenas que hemos de hacer. Do you hear what I'm saying? ¿Me escuchas? ¿Entiendes? We tend to think, well, I didn't sleep with my neighbor's wife. Tendemos a pensar, bueno, yo no dormí con la vecina. I'm doing good. Y estoy bien. Have you ever heard what Judgment Day is like? Pero ¿has escuchado de qué se trata el día del juicio? All the nations are gathered together. Todas las naciones están reunidas. Jesus says, I was hungry, Y Jesús dice, yo tenía hambre and you fed me. y me diste de comer. To those on his left, Y a los de su izquierda, you didn't come to me. no se acercaron a mí. You didn't feed me. No me dieron de comer. You did not clothe me. No me dieron de vestir. When I sat out there in darkness, you did not come to me. Cuando yo estaba en las tinieblas, tú no te acercaste. Have you ever noticed that about Judgment ¿Te has Day? dado cuenta de que de eso se trata el día del juicio? He doesn't say, well done, good and faithful servants. You didn't commit adultery. No se dice, mira, buen siervo y fiel, no cometiste adulterio. Judgment Day is far more about what you did do than
what you didn't. El día del juicio se trata mucho más de lo que hiciste o no, We en say, vez de lo que no hiciste de mal. we don't go to R-rated movies. Entonces tú dices, no, yo no voy a las películas malas. If that's how you evaluate your Si Christianity, tú evalúas tu vida cristiana a base de eso, you're not thinking right. tú no estás pensando bien. Not watching pornography is a good thing. No mirar pornografía, eso sí está bien. Not beating your wife is a good No thing. golpear a tu señora, está bien. But here's the reality. Pero esta es la realidad. Isn't the gospel the greatest treasure that has been given to men? ¿No es el evangelio el tesoro más grande que se ha encomendado al hombre? A message whereby if somebody believes it, they have eternal Un life. mensaje tras el cual, si tú lo crees, tienes vida eterna. That's great. You didn't view Pues pornography. qué bueno, no miraste pornografía. But if such a treasure has been committed to you and you don't take it to those who sit in darkness, Pero siendo entregado tal tesoro tan grande y no lo llevaste a los de tinieblas, you come to stand before Christ on y judgment. en el día del juicio delante de Cristo, I told my people to go and make disciples. yo dije a mi pueblo ir y ser discípulos. Let me see your feet. Déjame ver tus pies. Oh, but Lord, I didn't beat my wife. Ah, no, pero Señor, mira, yo no golpeé a mi señora. Let me see your feet. Quiero ver tus pies. Well done. I sat in darkness and you brought the light to me. Buen siervo, decía, yo estaba en las tinieblas y tú me trajiste la luz. I was spiritually naked Estaba desnudo espiritualmente and you came and y clothed me. tú veniste a darme de vestir. I was spiritually hungry Yo tenía hambre and you came and fed me. y me diste de comer. If you're a Christian, Si eres cristiano, if you love Him, si lo amas, keep His commandments. guarda su mandamiento.